गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। శుభ సంధ్య అందరికి. లింక్ షేర్ చేశారా ఎవరైనా? రాఘవన్, లిఖిత్, హలో. నేను చెప్పండి. ఓకే సార్, షేర్ చేశాను సార్. లింక్ షేర్ చేసావా? చేసా సార్. హలో 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 సార్. సార్ లింక్ షేర్ చేశారా ఎవరైనా గ్రూప్ లో? చేశాను సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే. సో we continue our group discussion with the periodic table. Kartika, are you there today? Kartika is there? Hello? Hello? Kartika, you are not there. Okay. So Radhika Devi? Radhika? రాధికా దేవి ఉందా? రాధికా దేవి ఉందా? హలో హలో ఓకే. రాధికా దేవి? No, your voice is not audible, Amma. Hello. Network issues, Amma. Okay. Voice is not audible. Okay. Okay. So Aravinda. Aravinda. Hi, yes, sir. Yeah. లాస్ట్ క్లాస్ సమ్మరీ చెప్తామమ్మా. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, వాట్ వీ హ్యాడ్ వెంట్ త్రూ. చెప్తాను సార్, ఒక్క నిమిషం. ఓకే. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కరోనా కేసెస్ ది ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ గురించి డిస్కస్ చేశారు సార్.
యా. దానికి ఒక క్యాంఫర్ ఒక్కటే కాదు, అకార్డింగ్ టు ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఇవ్వాలి, అది రిజల్ట్స్ బాగుంటున్నాయని చెప్పారు. అండ్ అది వచ్చి మీరు ఒక పేషెంట్ బిజినెస్ టాక్స్ గురించి మాట్లాడారు ఒకసారి, ఒక కేసు గురించి మీరు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి బ్రయోనియా ఇచ్చాను. అంటే అక్యూట్ కేసెస్ కి, కొన్ని టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ కి అన్ని సెన్సేషనల్ మెథడే ఫాలో అవసరం లేదు. డిపెండింగ్ ఆన్ ద కేస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, వీ కెన్ యూజ్ ద అనదర్ మెథడ్ ఆల్సో అని చెప్పారు. అండ్ ఏదైనా పేషెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బ్యాడ్ న్యూస్ అలాంటి కండిషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు కరోనా సిచ్యువేషన్స్ లో అలాంటప్పుడు జెల్సేమియం బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. అండ్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ సడన్ యాంగ్జైటీ, రెస్ట్లెస్నెస్ ఆర్సాల్వ్ వర్కౌట్ అవుతుందన్నారు. అండ్ ఎప్పుడైనా పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా కంగారుగా ఉంది, మనకి తెలియదు ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ లో ఎప్పుడేం జరుగుతుందో అని అట్లా కంగారు పడుతున్నారు అన్న సందర్భాల్లో జెల్సిమియం పనిచేస్తుందని చెప్పారు. అండ్ కన్ఫ్యూజన్, సడన్ ఐసోలేషన్, ఫియర్ టు గో అవుట్ సైడ్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ లో క్యాంఫర్ వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పారు. అండ్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫియర్స్ కంటిన్యూస్లీ, అంటే అబౌట్ సరౌండింగ్ పీపుల్ అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, ఇతనికి సిమ్టమ్స్ ఏం లేకపోయినా సరే సరౌండింగ్ పీపుల్ అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు కరోనాకి అని కంగారు పడుతున్నప్పుడు అయితే ఓపియం పనిచేస్తుందని చెప్పారు. అండ్ సీవియర్ గ్యాస్ట్రైటిస్ ఒక కేసు ఒకటి దాని గురించి చెప్పారు మీరు. గ్రిడ్ ఒక కండిషన్ లో పేషెంట్ కి ఫ్రమ్ డౌన్ టు అప్, వెర్టిగో సిమ్టమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. అండ్ పేషెంట్ టాక్స్ రెసిప్రోకల్. అండ్ యాక్చువల్ గా ఆయన వచ్చి ఇది వరకు జాబ్ చేసేవాళ్ళు, ఆయన జాబ్ పోయింది, ఆయనకి వాళ్ళ వైఫ్ కానీ వాళ్ళు కానీ వాల్యూ ఇవ్వడం లేదు, ఆయనకి ఐడెంటిటీ ఇష్యూస్, ఆయన చెప్పిన టాక్స్ లో అంతా నాకు అసలు వాల్యూ ఇవ్వడం లేదు, నాకు రెస్పెక్ట్ లేదు, నన్ను అసలు వీళ్ళందరూ అసలు నన్ను ఎందుకు గుర్తించట్లేదు, ఇప్పుడు మా వైఫే కాదు చిన్నప్పటి నుంచి మా మదర్ కానీ మా మామయ్యలు కానీ అందరూ నా విషయంలో అలాగే చేశారు. ఆయన టాక్స్ ఈగోయిస్టిక్ గా ఉన్నాయి కానీ బట్ ఆయన ఎట్ ద ఎండ్ ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వీటన్నిటితో పాటు ఆయన చెప్పిన మెయిన్ పాయింట్, నాకు అసలు కేర్ కానీ ఎఫెక్షన్ అదేమీ లేవు, అందరూ నా నుంచి ఎందుకు అసలు నాకు అలా ఏమి వాళ్ళు చూపించట్లేదు అనేసి ఆయన ఫీల్ అవుతున్నాడు. అప్పుడు మనకి ఆ జంక్షన్ లో మనకి ఏం లభించింది ఆ కేసులో? అప్పుడు ఆ కేసు మనం వీడియో కూడా చూస్తాం. ఈ కేసులో వచ్చి మనకి ఆయన మెగ్నీషియం సల్ఫ్ ఇచ్చారు మీరు. రెమెడీ గురించి కాదు, ఇప్పుడు అతను చివరిలో అది మనం వీడియోలో కూడా చూసాం కదా, నేను ఎంత చేసినా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మా వైఫ్ కానీ లేకపోతే మా మదర్ చిన్నప్పుడు కానీ నన్ను ఎందుకు రికగ్నైజ్ చేయరు, నాకు ఎందుకు వాల్యూ ఇవ్వరు అనేటువంటి ఒక ఐడియా ఇచ్చాడు అతను కదా. అవును. అక్కడ మనకి ఏం అర్థమైంది ఆ పేషెంట్ గురించి? పేషెంట్ అంటే అక్కడ యానియాన్ పార్ట్, క్యాటయాన్ పార్ట్ అంటే లవ్, ఎఫెక్షన్, కేర్ అది కావాలనుకుంటున్నాడు ఆయన. వెరీ గుడ్, అది ఓకే. అందులో నీకు ఏం అర్థమైంది ఎగ్జాక్ట్ ఆ జంక్షన్ లో? అంటే ఆయనకి అప్పటిదాకా చెప్పిన దానికి అది డిఫరెంట్ యాంగిల్ గా ఉంది. వెరీ నైస్. ఏంటి డిఫరెంట్ యాంగిల్ గా ఉంది? వెరీ నైస్. అప్పటిదాకా ఆయన నేను బుద్ధిజం ని తీసుకున్నాను, నేను దాంట్లో మాస్టర్ అయ్యాను, లీడర్ అయ్యాను, నేను ఉండగలను, అంటే నేను అలా అయినా నేను బతకగలను అన్నట్లు చెప్పాడు. కొంచెం ఈగోయిస్టిక్ గా అట్లా మాట్లాడాడు. బట్ ఈ డైలాగ్స్ వచ్చి దీనిలో మనకి ఆయన డిఫరెంట్ షేడ్, అంటే ఆయనకి కావాలి, మనకి పీపుల్ కావాలి, కేర్ కావాలి, అవన్నీ కావాలి, అవన్నీ కూడా కావాలి. వెరీ గుడ్. ఆ వర్డ్ ఏంటి? ఆ కావాలి అనే వర్డ్ ఏంటి?
అంటే రిప్రెషన్ అంటే ఇదేనా సార్? అదే రిప్రెషన్ ఓకే అంటే రిప్రెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. రిప్రెషన్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. రిప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ అంత ప్యాథటిక్ హిస్టరీ ఉంది అతనికి కదా యాక్చువల్ గా. చిన్నప్పుడు మదర్ పట్టించుకోలేదు, ఫాదర్ డ్రంకర్డ్, అతను ఆర్మీకి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు, అతను ఉద్యోగం చేసేస్తే తాతగారు అతను మామయ్య ఇతని దగ్గర డబ్బులు తీసేసుకునేవారు. సో మచ్ ప్యాథటిక్ హిస్టరీ ఉంది. అవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు కూడా డిడ్ హీ మెన్షన్డ్ ఎనీ ఎమోషనల్ స్టేట్ అంటే భావోద్వేగాలు కాదట. అది మన నేట్రం చూసాం. వై దీస్ పీపుల్ రెసిప్రొకేట్ అని చెప్పారు మీరు. అదే అంటే ఈ జంక్షన్ లో రిప్రెషన్ అడిగావు ఫస్ట్. రిప్రెషన్ అంటే అతనికి అంత ప్యాథటిక్ హిస్టరీ ఉంది, అంత భావోద్వేగాలు. అంటే ఇప్పుడు మనం తలుచుకుంటుంటేనే బాధగా అనిపిస్తుంది కదా. ఫాదర్ పట్టించుకోరు, మదర్ ఏమో ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ మొత్తం కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది, ఫాదర్ మదర్ కలిసి ఉండరు, అందరూ ఇతను తీసుకెళ్లి ఆ తాత ఇంట్లో పెట్టారు, తాత ఇంట్లోనే అతను పెరిగాడు చిన్నప్పటి నుంచి. పెరిగిన తర్వాత అతను ఏదో ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యాడు. ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అతను ఏదో సంపాదన ఏ టైప్ దాంట్లోనే జాయిన్ అయితే ఆ డబ్బులు తీసుకొస్తే ఆ డబ్బులు కూడా వాళ్ళు తీసేసుకునేవారు. అవును. సో జనరల్ గా ఇటువంటి హిస్టరీ ఇస్తున్నప్పుడు వాట్ విల్ బి ద స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆఫ్ ఎ పేషెంట్, ఎలా ఉంటుంది చెప్పేటప్పుడు. అలాంటిది నాకే జరిగింది అనుకుందాం. నాకే జరిగినప్పుడు నేను ఎవరితోనైనా చెప్తే ఎలా రెసిప్రొకేట్ అవుతాను, ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను అది చెప్తున్నప్పుడు. అంటే హీ వాంట్స్ సింపతి ఫ్రమ్ అదర్స్. అవుతాడు. అసలు మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం ఇంత దారుణమైనటువంటి చరిత్ర చెప్తున్నప్పుడు, ఆ చిన్నతనం పసితనం గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా మనం ఎలా ఉంటాం, మన స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది? we will be literally in tears కదా. కరెక్ట్. అది గమనించాము మనం అతని దగ్గర హౌ రిప్రెస్డ్ హీ ఈజ్. అవును. అసలు అదే లేదు కదా, ఆ పాయింటే లేదు అతనిలో. అవును, ఆయన బాధ ఉందని చెప్తున్నాడు కానీ బట్ క్వైట్ నార్మల్ గానే మాట్లాడుతున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిప్రెషన్. రిప్రెషన్ ఏంటంటే తనకి అటువంటి ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని వాళ్లే మర్చిపోతారు. సో మచ్ ఇట్ అండర్వెంట్. అది అడల్ట్స్ లో ఉంటుంది, మెగ్నీషియం అడల్ట్స్. అండ్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్, యాక్చువల్ గా ఒక కేసు నేను మొన్న ఒక ఆమె వచ్చారు. ఆవిడ ఏంటంటే ప్రతిసారి అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి చాలా మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని జరిగాయి. వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇంకెలా అంటే లైఫ్ అండ్ డెత్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా అంత హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళ పిల్లలకి. ఆవిడ కానీ అంటే అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అంటే, నాకేం అనిపించలేదు, నేను అంత అంటే జరిగింది పెద్ద ఇన్సిడెంటే కరెక్టే, బట్ నేను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వలేదు. ఏడుపు వచ్చిందా అంటే ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారి, అంటే నార్మల్ గా అలాంటి కండిషన్స్ లో జనరల్ గా లేడీస్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏడుస్తారు. బట్ ఆమె అసలు డిసైడ్ చేసుకుంది, నేను వీళ్ళని దీని నుంచి బయటపడేయాలి, అంతేగాని నేను ఏడవకూడదు. నాకేమంత ఈవెన్ వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎలా అంటే ఫుల్ బాడీ హెడ్ టు టోస్ ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది మొత్తం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను మా అబ్బాయిని చూసిన వాళ్ళందరూ ఏడ్చారు, నేను తప్ప అందామా. అది మనం చెప్పలేం కదా, ఎందుకంటే అది కాంపెన్సేషన్ పార్ట్ అవ్వచ్చు. కాంపెన్సేషన్ అంటే ఏంటంటే మన నాలెడ్జ్ తో మనమే హైడ్ చేసేస్తాం. నాకు ఇంత బాధ ఉంది అది ఉండదు మెగ్నీషియం లో. కాంపెన్సేషన్ తో వీళ్ళు హైడ్ చేయరు. సో దీస్ ఆర్ ద సైకోటిక్ రెమెడీస్. మెగ్నీషియం ఆర్ సైకోటిక్ రెమెడీస్, ఎందుకంటే దే డోంట్ నో దట్ దే ఆర్ హైడింగ్. వాళ్ళకి తెలీదు. అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ రిప్రెస్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే మనకి సార్ కూడా, శంకరన్ సార్ దీని గురించి చెప్తూ దే ఆర్ లైక్ న్యూస్ రీడర్స్ అంటారు. ఎందుకంటే ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో అంటే అడల్ట్ లోకి ఇప్పుడు అదే మనం ఆ కేసులో చూసాం. సో రిప్రెషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ మనం ఐడియా ఏంటంటే వాట్ ద ఐడియా హియర్ ఇస్ అంటే నువ్వు మిస్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ దట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ విచ్ బ్రింగ్స్ ద మెగ్నీషియం ఇన్ టు ద పార్ట్. We have the anion part clearly. Sulfur, the egoism. నువ్వు చెప్పినట్టు నేను బుద్ధాకి వెళ్ళాను, అక్కడికి వెళ్ళాను, ఇక్కడికి వెళ్ళాను. అండ్ ఈవెన్ ఇన్
in factual level and emotional level, he is so egoistic, so authoritative, so dogmatic type of approach kada. But at the same time, ఆయన చివరిలోకి వచ్చేసరికి ఆ వీడియోలో లాస్ట్ లో చూడు, చివరికి వచ్చేసరికి ఆయన ఏం మాట్లాడాడు, ఐ నీడ్ దీస్ పీపుల్ టు రికగ్నైజ్ మీ, దట్ నీడ్ బ్రింగ్స్ ద క్యాటయాన్. ఓకే ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య నేను జాహ్నవి ఒక కేసులో తలకాయ బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాం ఒక పర్టికులర్ కేసులో. సో ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్ట్ ఆర్ ద రెమెడీ ఎలిమెంట్. అంటే సల్ఫర్, ఓకే సల్ఫర్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు డైరెక్ట్ గా ఈ కేసులో? వాట్ ఈస్ ఎ సాల్ట్ ఇన్ ఇట్? అసలు సాల్ట్ ఒక మెగ్నీషియం అనుకో, అదర్ సాల్ట్స్ ఎందుకు సాల్ట్? వాట్ ఈస్ ద సాల్ట్ ఇండికేషన్? సాల్ట్ ఇండికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మొన్న ఎవరో అడిగారు కూడా, బికాస్ దీస్ ఆర్ టూ ఎంటిటీస్ కదా, మెగ్నీషియం ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, సల్ఫర్ ఈజ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, అవునా? So these two are brought together. Two different elements are brought together for sharing of electrons. The entire idea in the chemistry for a salt is to get stability. స్టేబుల్ గా ఉంటే మాత్రమే దానికి మనుగడ ఉంటుంది. స్టేబుల్ గా ఉంటే, ఎవరో ఆడియో ఆన్ చేస్తారా? మా ఆఫ్ చేయండి ఒకసారి. స్టేబుల్ గా ఉంటేనే అక్కడ మనకి దానికి మనుగడ ఉంటుంది, ఏ సాల్ట్ కైనా సరే. వేరస్ వెన్ వీ గో టు ద ఎలిమెంటల్ అండర్స్టాండింగ్, an element does not think about stability because it is a little bit, it's in its own perspective. Whereas salt దగ్గరకు వచ్చేసరికి they need that stability. So the entire salt understanding is, in some entities the experience will be of one anion, and in another areas the experience will be cation. The need for something, the desperateness for something, the desperate for the need, desperate idea of clinging are more prone to the left side of periodic table, whereas the right side of the periodic table is more towards the anion part, where how the element expresses itself. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అలా ఎక్స్ప్రెస్ అవడం రైట్ సైడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో కనబడుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఈ సాల్ట్ తాలూకు ఐడియా, అండ్ దట్ ఈస్ ద పార్ట్ వేర్ వీ అండర్స్టూడ్ దిస్ పర్సన్, దట్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద డ్రీమ్ పార్ట్. వాట్స్ ద డ్రీమ్ ఇన్ దట్ పర్సన్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? మొన్న కేసు వాటర్ డ్రీమ్స్ వస్తాయి. వెరీ గుడ్, వాటర్ డ్రీమ్స్. అండ్ ఇన్ దట్ ఆల్సో, అంటే when you go to the materia medica and when you see the soul of remedies or other Shankaran sir's works, you will see that beautiful idea that there will be dreams of water, but that water is not affecting this person. He is completely okay. ఓకే, ఆఫ్ లాస్ట్ అది వేరే డ్రీమ్. వాటర్ ఇష్యూస్ లో ఓకే రాధిక మ్యామ్ అది కూడా ఉంటది, బట్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ లాస్ట్ అది పక్కన పెడదాం. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ మెగ్నీషియం. బట్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఎస్పెషల్లీ మెగ్నీషియం కార్బ్ ఈజ్ that even that water is not harming this person. That is the experience of magnesium carb. సో ద సాల్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఇది ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్కడ చాలా మందికి ఆ కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు. వాట్స్ ద సాల్ట్ ఇన్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద కేర్, నరిష్మెంట్ ఎక్సెట్రా, ద వాల్యూ he did not received from the parents, father, mother, grandfather, uncle in his past childhood history, and now they will be sit near the sun and the tides will come and they are not harming him. And అది క్లియర్ గా చెప్పాడు అతను మనకి ఆ కేసులో, ఎస్టర్డేస్ కేసులో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు అతను ఆ డ్రీమ్. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ మెగ్నీషియం. మెగ్నీషియం అడల్ట్హుడ్, మెగ్నీషియం చైల్డ్హుడ్. And when this person had become 50 years old, as if he is right now,
So all these things got repressed. So the idea of that care, nourishment is not at all expressed in the external level. And when we got into the deeper level, almost at after 1.5 hours of case taking, then he stood right and said that I want that value, I want that recognition, I want that care. So which is typical of magnesium, and with magnesium sulf, the person got very much improvement. So this is the idea of magnesium. So we will go through some other cases. ఇంకా ఏమైనా magnesium cases ఉంటే చెప్పమని అడిగారు. So we will go through some other cases today. Okay? అరవింద ఇంకేమైనా ఉందమ్మా చెప్పేది? సమ్మరీ. అంతేనా? ఏమైనా ఎడిషన్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ అదర్ ఎడిషన్స్? ఎడిషన్స్ మీన్స్ ఫర్ దట్ కేస్ సార్? జనరల్ గా అంటే మొన్న క్లాస్ లో మనం ఏమైనా ఇంకా చెప్పుకున్నవి ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు సార్, అంటే సల్ఫర్ గురించి జనరల్ గా చెప్పారు. అండ్ సల్ఫర్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇస్తూనే ఉంటారు కానీ దే విల్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ అని. అంటే ఆయన టాక్స్ లో కూడా కొంచెం అలాగే చెప్పాడు కదా. వెరీ గుడ్ రాధికా మ్యామ్. మెగ్నీషియం హ్యాస్ క్రాంప్స్. వెరీ నైస్. క్రాంపింగ్ బికాజ్ అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఫాస్ట్. In the physical experience of magnesium, mostly magnesium people, there will be cramps. They feel cramped. The experience is cramped. That is the repression. Repression అంటే కూడా ఏంటి? లోపలికి అణిచిపెట్టబడి ఉండటం, లోపలికి నొక్కి పెట్టబడి ఉండటం. What's the state of mind? What's the mind? So is the body. So ఆ repression ఏదైతే మైండ్ లో కనబడుతుందో, when it goes through the physical body, the idea of cramping will come. So normally we will study that magnesium has pains, magnesium for 6x can be given. Warmth amelioration, right? So those entire idea, even in the physical symptoms, why the warmth amelioration? Because they want that warmth, they want that care, they want that love. So the warmth gives them pleasure. The idea of cramping, they feel repressed. They could not even tell what had happened to them. They even forget that. So much the repressed state of mind, which ultimately ends in the body as physical cramps. So this is the idea of magnesium. Okay. Antena? Shall we go ahead? Any other things from the past class? Yeah, magnesium sulfur feels scorned. Very good. Because the entire sulfur idea is the experience of sulfur is scorned, rejected, not included. So that's the part we are getting in this case. In the experience level, he felt rejected, not recognized, scorned. And the idea of ego, idea of philosophical mind, idea of how high I am, which all gave the sulfur part, the anion part, and the need gave the cation part. That is the salt understand. Whereas in the sulfur, in the element part,
we do not get that the left side of the periodic table. We may get the row issues of identity, but we do not get the need for that. When we get the need, understand that it is the left side of periodic table. So that is the salt understanding. So that is the magnesium sulf part. Okay. I think we all completed with that the past classes summary. Shall we go with the today's class? Okay. Or any other points we had missed? Okay. ఈయన కేసులో నౌరిష్మెంట్ వాటి గురించి ఆయన చెప్పలేదు సార్. No. అతను ఎగ్జాక్ట్ అంటే నోరిష్మెంట్ అంటే వీ కెనాట్ వీడియో రావట్లేదు, వస్తుంది. సో ద ఐడియా ఆఫ్ దట్ కేర్ నరిష్మెంట్ దట్ ఐ వాంట్ దట్ అనేటువంటిది లాస్ట్ పార్ట్ లో అతను చెప్పాడు. ఒకసారి చూడు లాస్ట్ పార్ట్ లో, బికాస్ ఐ డూ సో మచ్ ఫర్ దెమ్, I do so much value for them. I will live for them. I will live for that family. And in return, they are not recognizing me. So what's the need for all this doing? The need for all this doing for the family is to get return the love, warmth, care, affection he is doing for them. What at all the love, care he is doing for the family? Yes, reciprocate. He at last, that is the magnesium part. Why that part didn't came in the early part? Early lo atanu row part cheppadu. Value, identity, recognition, ee part cheppadu. But when we went into the last part after 1 hour of case taking, then in the final minutes, he revealed that I want that warmth. I feel that I am not reciprocated. And what's the need for feeling? Because what's the need for doing, even though they are not reciprocating? Because he wants that. That is the column 2 understanding. That is the first, second, third column, where there is more clinging, more idea of getting that with regarding to the row 3, the love, care, warmth. They want that. And that part where they are so much affected that they didn't get that warmth, love, care and nourishment from the parents, is the part usually becomes repressed. And they forget also. So we will go through that today in today's class. So that is the part. And usually excuse me 1 minute. So the idea of magnesium is they feel like infant. They feel like that they want something. They want that care. They want
want that care, they want that love. This is the idea of magnesium, but that it is not usually expressed in the adulthood. పెద్దవాళ్లలో మాత్రం ఆ వామ్త్ లవ్ కేర్ ఏదైతే ఇన్ఫాంట్స్ ఎలా అయితే తల్లి తాలూకు ప్రేమను కోరుకుంటారో, ఎలా అయితే తల్లిదండ్రుల తాలూకు సెక్యూరిటీని ఇష్టపడతారో, వాళ్ళు ఉంటే చాలా నాకు బాగుంటుంది అని అనుకుంటారో, వాళ్ళు ఉంటే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారో, ఆ ఐడియా ఎంత పెద్దయినా కూడా ఉంటుంది మెగ్నీషియం పీపుల్. బట్ ఇట్ ఈస్ రిప్రెస్. అది పైకి కనబడదు. ఆ వాళ్ళకి ఇంత లవ్ కావాలి, ఇంత వామ్త్ కావాలి, ఇంత ఎఫెక్షన్ కావాలి, ఇంత కేర్ కావాలి అనేటువంటి ఐడియా వాళ్లే మర్చిపోతారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డ్రీమ్స్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఇన్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్. అండ్ నాన్ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్, these things will be clearly seen in the dream part. And usually the dreams will be carb aithe that they are lost in their own house. The idea of abandonment, the idea of forsaken. And the rubric also, forsaken, deserted, dreams lost home at, dreams lost, dreams embarrassment. These are all the rubrics where we find these magnesium. Because the entire understanding, and we usually go through the rubric part. We are trapped in that rubrics, but we fail to understand the experience behind. And every time we cannot find the same thing, the same dreams. We should look for the experience. You should look for the thing behind the dreams. You should look things behind the rubrics. Because rubrics may hinder you. You must go beyond rubrics to get the entire understanding of the patient. The totality of the patient, the commonality running through the entire case. And when we come from magnesium carb to magnesium more, so it is also a psychotic remedy. The idea of the care, nourishment, the repressed emotions are all with magnesium more also. But the experience of the anion differs. Here the experience will be betrayed, stabbed, backstabbed, disappointed, let down. These are the experience we will get in the magnesium more. The feeling of friendless, and there is a lot of compensation in magnesium more patients. The repression part will be more in magnesium more. So the entire delusion is that he is friendless. He is dependent on the. ఎవరైనా ఆడియో ఆఫ్ చేయలేదా? ఇంత రీసౌండ్ వస్తుంది. హలో, హలో, అందరు ఆడియోస్ ఆఫ్ లోనే ఉన్నాయి సార్. So the delusion of magnesium ure is that he is friendless. Because the warmth, love, care,
the dependency, the nourishment feeling, wants someone to give that. That is the idea of the cations, the natrum, the magnesium, the kali, the calcium. They want someone to look after them. They feel that there should be persons to look after them, and that it is maximum in natrum, and it is highest in natremur. Because the entire natremur personality is, natremur లో మనకు చాలా టిపికల్ గా ఉంటుంది ఇది. అసలు నన్ను అన్నం తిన్నారా అని అడిగారని మా ఆయన ఎప్పుడు అడగడు అన్నం తిన్నారా అని. That is the idea of natremur. Why? Because they feel that someone, and that you should be the someone to look after them, because they are more of primitive type, naive type, identity type. They want to be recognized, they want to be identified, they want to be loved, they want to be cared. And the second person, that may be in any relationship, even in boyfriend girlfriend, he should call me, he should come first, he should look after me, he should ask me whether which ice cream you want. So that is the idea of the natrum, magnesium, calcium, kali. The entire, the left side of periodic table, the cations, has the great understanding that in any and it's the maximum in row 3, because the issues are with more relationship. So they want the other person to look after them. They want that other person. And when I go through some videos, usually this will be very, very toxic combination if a person gets married or had a relationship with the higher group of metals. If the husband is metal and wife is more of row 3, or wife is metal and husband is more of row 3 or row 4, there will be very, very toxic combination to get married. Because the entire understanding is the metal wants that he should look after the other people. I am there for you, I will do, and I will see you one of the RM cases. I had that video also. Atano oka tapi mestrante, but he says that I should look after my entire family, and he built a house at the age of 30 for the family, for grandfather, grandmother, mother, father, brother, and he is responsible for his brother's maternal problems. The brother and his wife had went to the extents of divorce, and he feels extremely responsible, extremely stressed, and he got some brain problem, he got convulsions, he got fits with all these issues. That is the RM issue. How different these people are. Renu Desai, the entire understanding is about the natrum, the Instagram posts, the YouTube channel, the way she speaks. She wants that other person to look after her. So we are not at all going into the other things, but see the manner in which the person speaks and thinks, and observe the act which is going in the other person's mind when she is speaking. The entire understanding is about she wants that other person to look after her, and the other person may be animal or metal. He is more busy with his politics problems, or some cinema issues, other issues, which will get a big time error to get married. Because on one hand, what happens is, this person, the idea, the female, entirely wants that other person to look after her, to get concerned for trivial things, for food, for care. ఎలా ఉంది నీకు, ఇవాళ పొద్దున్నే బ్రష్ చేసుకున్నావా,
so minimal. She wants the other person to take utmost care of her. Such is the understanding of the row 3 issues, and especially the column 1 and 2. But whereas the other metals, they had boundaries. They feel they are for the other people and they are busy with their own issues. They cannot be constrained to one person. And when it comes that, it becomes a toxic combination to get these people married, because two people have two different ideas. So these are the things we should observe. మనం ఏది చూసినా I went through most of her interviews and even Instagrams. I follow her. I entirely observed that part. Everything comes from that understanding of that she needs the other person to look after me, to care for me. And sometimes these persons becomes so much headache for the other persons, and they will create so much chaos because the other person could not devote the entire time for this she. Then the real pathology develops. So this is the understanding we should have with regarding to the column 1 and 2. How to look after things. What is you for this person? In any case, please look after what's the issue for this person. The Sir also says the same thing. We should look after what's the issue for this person is. Who is this person sitting before me, and what's his and how he is speaking, what he is speaking, how he is speaking. So this is the understanding for the natrum. This is the understanding for the magnesium. Natrum people, they feel extremely emotional, and magnesium people, they feel repressed. So the idea of the delusions in magnesium more, delusion that he is friendless, the rubrics forsaken, company aversion to, delusions of a fire. So these are the things we get in the magnesium mure, because the entire understanding is with all the aspects of cation, the love, care, nourishment, and the anion part of mure, the betrayed feeling. So this is that. And when we move to the magnesium sulf, as in the last class case where we gave magnesium sulf to that person. So again the idea is the magnesium part and the sulfur part, the ego part. So there will be more anxiety. So the dreams will be more of drowning, dreams of water, dreams of dead relatives, dreams of death, dreams of falling into water, dreams of unsuccessful efforts, because the magnesium sulf's idea is the ringworm mass. So the dreams of fire, there is the burning part, the burning inside them, because the experience of magnesium ure is backstabbed, hurted, let down, disappointed. So అది కాల్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళని లోపల.
So the magnesium, indaka chepparu, magnesium is more repressed. Magnesium more is more repressed. So the fire idea is that they are more and more internally repressed, disappointed, let down, cheated, betrayed. So that will continue in the delusion part into the subconscious mind. So this is the idea of the magnesium and its salts. And regarding cases, the idea of magnesium cases, the idea of magnesium part. I will start with one case where I didn't get into the experience level, please excuse me, but even theoretical understanding, the characteristic understanding, the exact beautiful way of how to apply things, I will explain you in this case. So she is an about 24-25 years girl who is using for the irregular menses problem. She is not getting menses. She was diagnosed as PCOD. So menses will come in 3-4 months, once in 3-4 months, or even for 6 months. And now she completed BTech. She went to the Mumbai to do some job. This is the history of the patient. So her father had approached me with this history, and I knew this family from the last 15 to 20 years. So she is elder in 3 children with 2 sisters, and the father took so much care of the younger kids rather than this girl. And even this girl at age of from almost 1 year to 6 to 7 years, she was brought up by the grandparents. She was not with parents during the entire 5 to 6 years in the early childhood after completion of infancy. So there is so much going through this where my parents are. She is with grandparents. Although grandparents are looking her better, this is the history I had in her childhood. And what happened is, one day when father is expressing all these things in a casual way, he said that he is more fond of the second and third child, who are also girls, rather than the first kid, who is our patient, in the casual talk. Because she was brought up at grandparents' home. Even after returning from the grandparents' home, the father's, how much critical these brains are. The father had got some idea that this kid is with grandparents, the mother's father and mother's mother, maternal grandparents. So the father had got an idea that she is brought up by the maternal grandparents, and he has some financial issues with the maternal grandparents. So he was not fond of this kid, which came in a casual talk. ఆ అమ్మాయి అంత అక్కడ పెరిగింది కదండి వాళ్ళ తాతగారి ఇంట్లో, నేను పెద్ద అంత అలా మాట్లాడాడు. దట్ స్టుక్, ఇట్స్ హ్యాపెండ్ ఎ లాంగ్ ఎగో. అది ఇప్పుడు జరగలేదు, బట్ ఇట్ స్టుక్ ఇన్ మై బ్రెయిన్. అది నా బ్రెయిన్ లో నిలిచిపోయింది. సో వెన్ ఐ గాట్ అక్రాస్ దిస్ కేస్, and the other doctor had giving so many other medicines. So this is the first time I had look after this case after a long time. So now I understood. I said that, excuse me.
So now I took this case when I... Hello? 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 వినిపిస్తుంది అన్నయ్య. Okay. So when I took this case, now after so many years, just these things went through my mind. That one part, she is entirely with her grandparents in her childhood. So there is some history of lack of that care and affection in grandparents' home. Although there is care and nourishment, it's not the parents' way of treating. So that part I took from that case. And even nowadays also, the father has so many issues with this girl. He looks after the other girls better than this girl. So with this understanding, I had a phone talk with the girl from Mumbai. So I asked her, what's the problem? She said immediately, there is no problem for me. So I asked her, no, your father is telling that you had some, there is some periods problem, etc. I am not getting my periods regularly. So ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చింది ఆ అమ్మాయి. Then I asked, what's the impact of this problem on you? How is it you get affected with this problem? No, I am not at all affected with this problem. I am absolutely all right. Then I understood that the repression part. Then I asked one question. What are the dreams? Oh, no dreams, nothing I will get. No. Whenever you get dreams, just remember, what's the dream you will get repeatedly? And then she answered that one dream she will get repeatedly, that she was in a house and the house is closed, there are no doors, etc. And there is no other person to help her. And I am lost my way. There are so many stairs, so many rooms. I don't know where to go. This is the dream I used to get many times. So I asked, what's the experience? So there is no other person who can escort me, who can guide me, who can tell me where the way is. So with this entire understanding, I gave her magnesium carb 1M, only single dose. And after that, her entire periods got regular. So I had a follow-up of almost 6 months, and she was absolutely all right by that. But this is not the case where I took the person to the sensation level. Still, the idea of and these are the things we should learn from the cases. We should not miss even one point. At about 2 or 3 years ago, where the father had narrated that this girl was brought up by the maternal grandparents, I am more fond of the second and third girl. ఆ ఒక్క మాట నా మనసులో ఉండిపోయింది. That had helped this girl after 2 years. So this is one of the cases of magnesium, and it's magnesium carb, where there is a beautiful understanding of these things. So we will go through the another case. Raghavan, a case sheet పెడతావా? ఓకే అన్న. So we didn't have video by that time, so there is no video case. We have only one case. So we will go through some text cases.
లాస్ట్ పేజ్ పెట్టినా లాస్ట్ పేజ్ పెట్టు, ఇదంతా మనకు అక్కర్లేదు, అందులో ఏముండదు. Yeah. So this is the case of an about 30 years age lady. She came for the skin problem on the left forearm. There are so many eruptions, pus, they discharge pus. There is a burning pain, pus discharge, and she occasionally gets fever, etc. So this is the idea of the physical complaints of the patient. So the doctors who had seen this case had given hypericum, ledampal, variolinum, etc. So, but they are not at all helping the case, and she had actually stopped our treatment. But after 2 months, again she came. So this time I want to take the case a little bit deeper. So again, the main understanding in all these cases, as I said earlier, is what's the issue for the person. So is the skin the real issue or otherwise? I don't know. So I asked her, because it is in the second, I think it is after about 8 to 10 visits. So I don't want to get the same way as the previous physicians had gone through. So I started with the question, what's the major stress in your life? ఏంటండి మీ లైఫ్ లో బాగా, బికాస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ మెడిసిన్స్ given by the other doctor where nothing had helped her, it's not good to start again with the same idea. So I started with another channel, because already the case was taken. There are so many areas had inquired by the previous doctor also. So in the now again starting from the physical complaints, mental symptoms, the rubric method, the analysis, the Pathak repertory, no, nothing had helped in this case. So it's better to start from the another channel. So I gave some pause, made her comfortable. Then I asked, what's the major stress in your life? Then she answered like this, తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రేమ దక్కలేదు. That is the first thing she had narrated. So that is the beauty. The first thing, the idea is not skin. నాకు స్కిన్ పస్ వస్తున్నాయి, నాకు స్కిన్ లో చీములు పడుతున్నాయి, స్కిన్ ఇంకోలా అయిపోతుంది. Nothing. Those are not the idea for this person. So the major stress part began with that he has very bad parenthood. నా తల్లిదండ్రుల నుంచి నాకు ప్రేమ దక్కలేదు అని. సో ద ఇష్యూ ఇస్ కన్ఫర్మ్. ద ఇష్యూ ఇస్ దట్ షీ డిడెంట్ గెట్ ఎనఫ్ లవ్ కేర్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. So in what way she got affected is a different matter. That gives us the kingdom understanding. So the issue is clear. The issue is that she didn't get love care from parents. What's love care to her will give you the kingdom. సో నాకు ఈ డిసీజ్, అందులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, తల్లిదండ్రుల నుంచి నాకు ప్రేమ దక్కలేదు అని ఫీల్ అయ్యాను. చెప్పండి, ఇంకా ప్రేమ అంటే, నాకు ఈ డిసీజ్ మొదలైనప్పుడు కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా కేర్ తీసుకోలేదు. సో ద ఐడియా ఈజ్ సమ్వన్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ. సో ఈజ్ ఇట్ జస్ట్ ఆన్ ద ఫ్యాక్చువల్ లెవెల్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ద థింగ్ which is going to come again? We didn't know. So in the superficial understanding of case, the idea is she needs someone to take care of her. So we got two extremely important points. Her delusion is she is not
she didn't get enough care and love from the parents. One. Second point, they didn't take care even in my diseased condition. This the skin problem, which is there from so long. So what happened to her? So at an age of about 20 years, she came out of home. ఆవిడ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. జాబ్ చేస్తూ చదువుకునేది. కొంచెం పైకి పెట్టు రాఘవన్. సో అగైన్ అవడం అయితే ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చింది. లవ్, కేర్, నరిష్మెంట్ నాకు అందట్లేదు. నన్ను ఈవెన్ నా జబ్బు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏ కేరు తీసుకోలేదు. ఓకే, కానీ బయట పరిస్థితులు, బయటకు వచ్చి జాబ్ చేస్తూ చదువుకోవాలనుకుంది, చదువుకుంది. కానీ బయట పరిస్థితులు చూసి ఎప్పటికప్పుడు భయం వేసి ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా అనిపించేది. కానీ ఇంటికి వెళ్ళటానికి భయం వేసేది. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద పర్సన్? షీ వాంట్స్ టు be independent, she wants to come out, she feels independent, but at the same time any threat to the structure comes, she will revert back to the home. She wants to go back to the security, she wants to go back to the things which gave her comfort, love, care and affection, which she didn't receive actually, but she wants to go again. So that is the state of person. So she came out, she stood independent, but for the minor threat, she again revert back to she wants to go back to the home, but she feels she may not be comfortable with it. So, why? Question is why? పనికి ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, మనకు ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, హౌస్ ఉంటుంది, ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అనుకుని మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. సో దెన్ షీ గాట్ మ్యారీడ్. Why she got married? Because she wants security, she wants house, she wants someone. So the idea is she is somewhat dependent. She didn't get that love, care and affection, but she wants some love, care, affection, and she is a dependent person. This is the idea we are getting from the case at the initial level. సో నెక్స్ట్, ఈ జబ్బు మొదలైనప్పుడు కూడా అక్క అన్నయ్యలు మేము సఫర్ అవ్వలేదు, నీ వల్లే సఫర్ అయ్యాం అనేవారు. దానివల్ల హర్ట్ అయ్యారు. సో ఈవెన్ when this trouble started, the brother and sister used to say that we got affected by you, నీ వల్లే మేము సఫర్ అవుతున్నాం అంటే దానివల్ల ఈవిడ ఇంకా హర్ట్ అవ్వడం, డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళడం జరిగేది. సో నన్ను ఎప్పుడూ వేరుగా చూశారు, తక్కువ చూస్తున్నారు అన్నట్టుగా ఉండేది. సో దిస్ ఈస్ ద డెల్యూజన్ లెవెల్. సో దిస్ ఎంటైర్ ఐడియా ఈజ్ దట్ షీ ఫీల్స్ నెగ్లెక్టెడ్, షీ ఫీల్స్ డిజర్టెడ్. హర్ పెర్సెప్షన్ ఈజ్, హర్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ దట్ షీ డిడ్ంట్ got the love, care and affection from the family members, and in that she feels neglected, deserted and forsaken. So this is the delusion level. So కొంచెం పైకి పెట్టాం. సో వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్, చిన్న సీడ్ లా మొదలయ్యి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, చిన్న సీడ్ లా మొదలయ్యి ఆ తక్కువ చూస్తున్నారు అనేది ఎంత పెద్దదైపోయింది. ఓకే, సో వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్? What's your experience in that when you feel, when your idea is that they are looking you down, when they are insulting you, when they are forsaking you, when they deserting you? What's your experience? Which we will get to the experience level where the sensation comes. And what the came here is problem na వైపు నుందా,
So her experience is in that level after delusion, that she at delusion level, her imagination is she was forsaken, she was deserted, she was not looked good enough by the parenthood, by the sister, brother, etc. And in that the experience is, what's the problem with me? నాలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలా? The idea is that she didn't get hurted, that there is no I versus you theme, but the entire idea she got is the capability or incapability, the idea of how I improve myself, what's lacking in me, what's lacking in me, how should I get improved, what's the central theme now at the level of sensation or at the level of experience. What's the idea you got here? Very good, madam. Very good. It is a mineral understanding, because something with lacking and gaining, something with capability, incapability, and it is at the deeper level. At superficial level also, we got the same. She needs someone, love, care, affection. At the superficial also, we got the same idea, but we didn't concluded the case at the early part. We went a little bit deeper. We went from the level of facts to level of emotion to level of delusion, and from level of delusion to the sensation level, where the entire experience is, am I capable or not? What's wrong with me? How can I improve myself? The idea of the how incapable I am or how capable I am. The structure issue, that is the mineral kingdom idea crop up here. This is the where we should confirm the remedy. And in that, she needs someone, which is again reflected in the other area. చిన్నప్పటి నుంచి సాల్ట్ ఎక్కువ తినేవారు, and these are the people who are fond of salt, because all these salts come from the sea. The salt, sea water, salt. There are so many issues with water, especially sea, especially beaches, especially the salt which comes from the sea water. And further follow up, ఎక్కువ నీళ్లు చూస్తే భయం, so much fear of water. Beaches అంటే భయం, beach కి వెళ్ళడానికి భయం. The issue of something related to beaches. సో ఒంటరిగా ఉంటే ఎవరైనా తోడు ఉండాలనిపిస్తుంది. I could not be alone. I want someone. ఓకే రాఘవన్, కొంచెం కిందకు పెట్టు. So the dream part, that is the fears part, fear of beaches, craves salt, fears to be alone, wants someone. And in that also, even in the fears, I didn't write there, fears of alone. What happens when you are alone? Rajana, okay. Someone has to be with me. Someone has to show some empathy on me. Someone has to show the love, care, affection on me, which I didn't receive by the parents. That's the same experience she got in the fears part also. So in the two areas, the same experience had been confirmed. Now we move to the third area. So what's your dreams? అడవిలో ఎవరో తరుముతున్నట్టు, దారి దొరకనట్టు, వెతుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. So this is the dream understanding. So the dreams of lost, the dreams that she was forsaken, she was lost in woods. So there is no way to come out. Way తెలియదు. So there is a lot of confusion, lot of chaos, confusion. So the next element is alumina. So some part of magnesium people definitely get the idea of confusion at some other level because of the
next element which is coming next. So there will be some shades in this element also. So this is the idea for this magnesium people. So there is a lot of confusion, lot of lost theme. And she needs someone to show that love and care. And at this level also, she didn't wept. She was so repressed. I took a lot of pauses in this case. Very slow. She was expressing in very slow. Very slow in asking questions. From one level to another level. She could not connect also. So with this entire understanding, I had given her magnesium carb. And that with magnesium carb 1M, it's almost 1 year. So there was 70 to 80% improvement. She was far better than previously. All the eruptions had gone away. Recently, I gave her, I think, another dose because there is some aggravation due to some stress factors due to the husband. So there is some aggravation. So I gave her magnesium carb 1M. With this, I think she will be getting cured with all these things. So this is the idea with regarding to magnesium carb in this particular case. Okay. Raghavan, inko case unda? Okay. This is another case. This is beautiful case of magnesium carb. So this is a case of one elderly lady about 30 to 35 years of age. So the very issue for this case is she was diagnosed as hypertensive patient. She is getting headaches regularly and she is using some anti-hypertensive tablet. But most of all, the main problem for this person is that she was getting bad thoughts. And that thoughts especially is whenever she was praying for some god, she is getting some obscene thoughts. She is getting some sexual thoughts that she is having sex with God. That is the main part of this case. She is getting, so she is in such a state of confusion that how to deal with these thoughts. She could not help herself. So this is the idea. So she is very, very soft in her approach. She is very, very gentle in her approach, and all the time she is inquiring about my profession, my childhood. Are there any relatives for me in her village? So much information she is getting. She is asking about me. So I gave her all the information. So finally, after giving all this information, I asked her, so what's the need for all this? Why you asked all these things? So she said that, so that I get some idea about you. అంటే నాకు మీ గురించి కొంత ఐడియా వస్తుంది కదండి అని. ఎందుకు ఐడియా, నా గురించి మీకు ఐడియా ఎందుకండి అన్నాను. నాకు నిజంగా కూడా అర్థం కాలే. అంటే నా గురించిన ఐడియా ఎందుకు మీకు అన్నాను. అంటే అప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, మీరు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు లేదు అదే సమ్ కమ్యూనిటీ పాయింట్, సమ్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ. సో మీరు చూడగానే కొంచెం బ్రాహ్మిన్స్ లా ఉన్నారు, బొట్టు పెట్టుకున్నారు. సో మీరు వైదిక వెళ్ళినట్లు అయి ఉంటే, దట్ షీ సెడ్ యాక్చువల్లీ, ఇవన్నీ అయి ఉంటే మీరు నాకు ఇబ్బంది ఉండదు. ఏ విధంగా ఇబ్బంది ఉండదు? అదేనండి, మీరు అన్ని మాకు తెలిసిన వాళ్ళు అనుకోండి, మాకు ఇబ్బంది ఉండదు కదా అంటే ఏ విధంగా ఇబ్బంది ఉండదు?
అదేనండి, మమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూస్తారు కదా. ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా చూస్తారు? కేర్ తీసుకుంటారు కదండి. So the idea in the first part, without even going into the total case, is that she wants, she enquires, she seeks someone to take care of herself. Even one word of the case sheet was not written. She gave some idea about herself. That is the idea for this column 1, 2 people. So it may be column 1, 2 people, or it may be the lower families of plant kingdom, or the mammalian character, we don't know. But we got some idea that this person wants that care, wants that love, seeks these things in the other person. She wants that warmth. She wants ఆ రకమైనటువంటి కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆవిడకి కావాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా షీ హ్యాడ్ గివెన్ in the initial phase, which I didn't write this case because she came after 1:30 or 2 at about lunchtime. So I couldn't get all the details here, but this is the idea because I remember this case. I received even for first 1 month so many phone calls also with this person. So how this magnesium carb had worked for her, because first at almost 1 year she was started the treatment. And first I received almost about 4 to 5 missed calls 4 to 5 calls in the first month, and then the number of calls gradually decreased, and now I am not at all getting. So that is the idea. The even that part also, that the comfort, the warmth, the idea she is seeking from the other person had also got reduced. We will see that. Okay. So this is the idea we got. So I asked her about to tell more. She said that there is nothing. Suddenly I started these thoughts. I usually had these thoughts occasionally in the past years. Past years lo kuda నాకు ఈ thoughts ఉన్నాయి. But nowadays I am getting these thoughts so heavily. So I asked why. ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎక్కువ తెలియదు. అసలు ఏంటి మీ ప్రాబ్లం తెలీదు. ఏమైనా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవండి, అంతా బానే ఉంది. సో I could get nothing out of this case. She is absolutely fine in the family aspect. Husband is a good lecturer. She has three children. All are doing good. In-laws are good. There is some death to the father-in-law, but it's okay. In-laws also took care of this girl also. They will assist her in cooking. There is nothing wrong in the family or any issues. But again, as I said, these are the things we should remember. I had already the case of both her parents at about 4 to 5 months prior to her visit. So I got understanding of her childhood in some way. Both the parents are highly quarrelsome. And even that's one of the case of NASA. I didn't tell you in the reptilian classes, but this is the one of the cases of NASA, where an Indian wife at the very first consultation, the first word she uttered about her husband is, I am totally dissatisfied with him. And the language her mother used about the father, త్రాష్టుడు వాడు, పరమ దుర్మార్గుడు వాడు. These are the words she used on her husband in the initial phase. Okay, it's okay that she suffered a lot from the husband. So after half an hour or 1 hour of case, we will get some of these things. But initial, and even she mentioned sexually. She was about 50 or 55 years, I think. She mentioned even in the initial phases, she was totally dissatisfied with husband sexually. Such is the mother's nature, this person's mother's nature. So I gave her NASA
where we got very good improvement of all the physical ailments. So her mother, she herself does homeopathy at home. She has some patients. She usually prescribes these squishless tissue remedies. So much predator issues we got in the mother's care. So this is the thing. So that's the other thing. We will discuss that case some other day. And the father says that he is absolutely fine. There are no issues with the wife or children or any other. The main issue is that the father was feeling very nervous, very gets stressed, anxiety due to our Chandrababu Naidu's ideas of because he's a school teacher, there are so much work pressure, so many new things had crop out in the academic understanding, so he is not well versed with all these things, so he feels a lot of stress, anxiety, nervousness, all these things. That is the father's history and this is the mother's history. So the idea was there before this person had actually narrated her case. కానీ నేను లాస్ట్ దాకా ఆ పాయింట్స్ అడగలేదు. ఐ వాంట్ టు గ్రాబ్ అవుట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్ అండ్ ఆల్ ద డోర్స్ ఆర్ వైడ్లీ షట్ ఫర్ మై ఎంట్రీ. No, not at all. Even one thing she told about herself. So finally I asked, అసలు మీరు ఎలాంటి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి? Then she said, నాకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. She said that please give me options. నాకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. ABCD options. Such is the level of confusion these people, because the very next element is alumina. So they cannot decide anything. So much is the level of confusion. నాకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి. అప్పుడు చెప్తుంది ఆవిడ, మీరు ఎలాంటి మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి అని నేను అడిగితే మీరు ఆప్షన్స్ ఇస్తే అందులో ABCD సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నేను. సో నాకు నలుగురిలో కలవలేకపోతే దీస్ ఆర్ నార్మల్ థింగ్స్. విత్ ఆల్ దీస్ థాట్స్, విత్ ఆల్ దిస్ హిస్టరీ, షీ ఫెల్ట్ ఇన్ఫీరియర్. హలో హలో చెప్పమ్మా. ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి అంటే మరి నెక్స్ట్ కాన్వర్సేషన్ ఏం జరిగిందనే? నాకు ఆప్షన్స్ నేనేమి ఇవ్వలేదు, చెప్పమని చెప్పాను. ఐ డిడెంట్ గివ్ ఎనీ ఆప్షన్స్, మీరు చెప్పండి అని చెప్పాను. బట్ ద ఐడియా వాట్ షీ ఆస్క్డ్ చెప్తున్నాను. దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థింగ్. అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి అనగానే మీరేం చెప్పారు? నేను ఒకటే చెప్పాను, ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి అని అడిగితే ఎందుకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. సో అగైన్ షీ సెడ్ దట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అదే చెప్తున్నాను కదా ఫస్ట్ నుంచి, అదే పాయింట్. నాకేం తెలీదు, నేనేం చెప్పలేను, నాకేమీ రాదు, మీరు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకి ఏం నాకు అర్థం కావట్లేదు. సేమ్ అదే పాయింట్. అన్లెస్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఎట్ ద లాస్ట్ పాయింట్ లో అప్పుడు ఐ టుక్ దిస్. అదే సార్ చెప్తారు కదా, let us wait for the last card, don't throw your cards. So before the final adventure also I asked what's the major stress in life. Okay. So she said that, చిత్రం చూడండి, అదే ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయో కేసెస్ అంటే, when we try to understand the person, అప్పుడు అసలు బ్యూటీ వచ్చేది, మందు ఇవ్వటం కాదు. So she said that ఆ అమ్మాయి ఇంటర్ చదువుకునేది. సో ఇంటర్ చదువుకుంటున్నప్పుడు అప్పట్లో ఆడపిల్లలు అందరూ కలిసి పరికినీలు ఓణీలు వేసుకుని వెళ్ళేవారు కదా యాక్చువల్ గా. సో ఆ దారిలో పందులు కనిపించేవట, పిగ్స్, పందులు. ఆ పందులు కనిపించటం పెద్ద స్ట్రెస్ అంట ఆవిడకి. అది ఆవిడ చెప్పింది, నాకు పందులు కనిపించేవండి ఇంటర్లో, అదే నాకు మేజర్ స్ట్రెస్. చాలా అందులో స్ట్రెస్ ఏముంటుందమ్మా నాకు అర్థం కాలేదని. అదే నాకు తెలియదండి, కానీ నాకు అప్పుడు చాలా స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. ఓకే.
అక్కడ అందులో స్ట్రెస్ ఏం తెలియదండి, నాకు ఏం తెలియదు అది ఎందుకు స్ట్రెస్ పడ్డా. మీరు అడిగారు కాబట్టి నాకు గుర్తున్నంతలో అదే నా స్ట్రెస్ అని. దెన్ ఐ గేవ్ అన్ అనదర్ కార్డ్. జనరల్ గా ఆ ఏజ్ లో ఈ అబ్బాయిలు లవ్ లెటర్స్ రాయటం అని, లేకపోతే ఏడిపించటం అని, ఇవన్నీ అంటే ఐ గేవ్ హెర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవి కదండి స్ట్రెస్లు ఉంటాయి. ఈ పందులు ఏంటంటే ఏమోనని నాకు తెలియదు, నాకు ఆ స్ట్రెస్లు ఏం లేవు, ఇదే స్ట్రెస్ నాకని. అలాంటివి ఏవి నాకు జరగలేదు, ఎవరు నన్ను ఇష్టపడడం జరగలేదు, నేను ఎవరిని ఇష్టపడడం జరగలేదు. సో ఆల్ ద కార్డ్స్ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ కంప్లీట్లీ. దెన్ ఆ లాస్ట్ కార్డ్ ప్లే చేశాను అప్పుడు. సో ఐ ఆస్క్డ్, ఐ థింక్ మీ ఫాదర్ మదర్ మన దగ్గరికి ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నారు, హౌ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్హుడ్. అప్పుడు అది కూడా చాలా సేపు అక్కడ కూడా ఆవిడ ఏం ఆన్సర్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్ అడిగి వదిలేశాను నేను ఆవిడ. సో షీ టుక్ సమ్ అబౌట్ 5 to 10 minutes, about 1 to 5 minutes from pause, and finally she answered. నా తల్లిదండ్రుల విషయంలో నేను కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డానేమో అనిపిస్తుంది, అది మీరు అడిగిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది. అది చూడండి, మీరు అడిగిన తర్వాత నాకు అది గుర్తుకొస్తుంది. ఎప్పుడు దెబ్బలాడుకునేవారండి వాళ్ళు. ఎప్పుడు మా అమ్మగారు మా నాన్నగారిని ఏదో ఒకటి అంటూ ఉండేవారు. మా నాన్నగారేమో మా అమ్మగారిని ఏమో అనకపోయినా మా నాన్నగారు అంటే మాకు చాలా భయం. ఎప్పుడు గొడవలు పడడం, కీచులాడడం జరుగుతూ ఉండేది. ఏమైనా అక్కడ రాయలేదు అవి, ఏమైంది దాని వల్ల మీకు. సో ఆ టైంలో నాకు చాలా ఇదిగా అనిపించేదండి, ఎందుకు వీళ్ళు అలా కీచులాడుకుంటారు, ఎందుకు వీళ్ళు అలా దెబ్బలాడుకుంటారు, నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. సో మీకేంటి ఎఫెక్ట్, మీ మీద ఏం ఎఫెక్ట్ పడింది. సో దెన్ షీ ఆన్సర్డ్, నేను చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్, నేను చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. సో ఇక్కడ ఆవిడ ఆ ఫర్దర్ గా వెళ్ళకపోవడం చేత ఆల్రెడీ మీరు కేసు చూసే ఉంటారు. ఇంకా ఆవిడ ఒక్క అడుగు కూడా నేను చాలా ఒంటరిగా అది చెప్పడమే చాలా ఎక్కువ అండి అన్నట్టుగా మాట్లాడింది ఆవిడ. ఐ ట్రైడ్ మెనీ టైమ్స్ టు గెట్ దట్ డెల్యూజన్ ఇన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. సో దెన్ ఐ టుక్ ఇన్ టు ద థర్డ్ పర్సన్. ఓకే, మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైందమ్మా. కానీ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉంటే, తల్లిదండ్రుల కేర్ లభించకపోతే, వాళ్ళు ఎప్పుడు దెబ్బలాడుకుంటుంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ అనుభూతి. నాకేం తెలుస్తుందండి. ఓకే, జస్ట్ అసలు ఒక వైల్డ్ గెస్ అనుకుందాం. దెన్ షీ ఆన్సర్డ్, ఏమండి ఎవరికైనా తల్లిదండ్రులే కదా ఫస్ట్. ఇప్పుడు నాకైనా అంతే కదా. నేను మా పిల్లలు, మాకు ముగ్గురు పిల్లలు వాళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటూ ఉన్నా, ఏం చేస్తున్నా, ఏమున్నా కూడా నేను చాలా కేర్ తీసుకుంటాను. వాళ్ళకి అన్ని నచ్చ చెప్తాను, అన్ని నెమ్మదిగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. ఓకే, చెప్పండి దాని గురించి. అదేనండి, అలా నచ్చ చెప్పేవాళ్ళు మనకు ఉండాలి కదా, అలా అర్థమై చెప్పేవాళ్ళు మనకు ఉండాలి కదా. మరి అది లేకపోతే ఎలాగంటే అది ఉండేది కదా నాకు చిన్నప్పుడు. దట్ ఈస్ ద పార్ట్ రైట్. సో దెర్ ఈస్ నో పర్సన్ ఫర్ మీ టు టెల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫర్ మై చిల్డ్రన్. నేను నా పిల్లలకి ఆ తాలూకు లవ్ కేర్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పటం, వాళ్ళకి నేను ఉన్నానని చెప్పటం, ఎక్కడ ఏ ఇబ్బందులు వస్తుంది, దట్ ద టు పార్ట్, దట్ ఈస్ ద మెగ్నీషియం పార్ట్. And finally I gave her magnesium carb 1M. So almost 1 year, it's a completely cured case. So all the thoughts etc had vanished away. No sexual thoughts, no thoughts that she was doing sex with the God. The headaches went away. Even I asked her to stop the antihypertensive also, because the BP had been normal after 1 or 2 doses of magnesium carb. He was completely all right. So please look after the 19th 12-19 BP 120/80 without a tablet. So the other things, November 21st
BP 120/70 without tablet. So wonderfully she was improved with magnesium carb. So it was a difficult case. I didn't inquire in another. ఈ ఏరియా రావడమే చాలా కష్టమైంది. So I could not get the experience in other areas because in each and every case there are no such measures, textbook measures that we will get. Sometimes the doors are absolutely closed that we cannot enter an inch. But what I found that whatever we possess of some information about the patients will definitely going to help in there. This is one of the classical example where the idea of the cases for which I took 5 to 6 months before with regarding to her parents, that opened the door here in this case. And even in the above case, in the before case also, the simple narration by the father that I was a little bit towards my younger kids rather than my elder kid because she was with the maternal grandparents. And how cynical these persons are. How can a person be so much fond of some children and not fond of other kid? But it happened. These are the classical examples in the given cases. How to apply these? అదే నేను మీకు పదే పదే చెప్తున్నాను. So whatever rubrics you are taking, whatever repertory you are studying, unless and otherwise you apply these things in your cases, these are not going to help me, believe me. Not at all they are going to help you if you are not ready to apply these things. In fact, the repertorial understanding, the rubric understanding will hinder you because you conclude the class a little bit prior, where you do not get the entire understanding of the picture, and we cannot get the what Hahnemann said in the 84 aphorism, the true portrait of whole disease. So this is the idea of magnesium with the entire cases. So we will conclude magnesium here and we will move to the next elements in the further classes. Hope you all get a good knowledge of magnesium with regarding to cases, etc. If any doubts, please write in the group or you can have ready with the doubts in the next class. Okay? Thank you very much. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.